Na mwenye atasemea ma partenaires zote au ma organisation zote. And we shall be represented by Allied. Na mwenye ataheshimamia ni mtu mwenye mwongozi mwenye anashimamia Allied. Then we have a poem from Tungane ECD. Tutakuwa na poem kutoka na Matungane ECD. Remarks from UNHCR. Neno kutoka kwa UNHCR. Entertainment from KBDC. Tutakuwa na mchezo tena kwa KBDC. Remarks from the settlement commandant. Tutakuwa na neno tena kwa commandant. Then we have guest of honors remarks. Na tutakuwa na neno kutoka kwa mgeni wetu mheshimiwa. And our guest of honor for today's celebration is our senior probation and social welfare officer of Chegegwa district. Mgeni wetu mheshimiwa ni mwenye anaongoza ni mwenye iko ndani ya district ya Chegegwa. A day to celebrate a girl child. Father, we thank you for that. King of glory, we are here. You say that you're Alpha and Omega. As a beginning of celebration, King of glory. If I'm educated, no one can mistreat me. No one can deny my rights because I'm educated and I have knowledge about my rights. As I conclude my speech, I call upon everyone to give equal opportunities to the girls of this nation. For it will be better if the nation is of a great nation among girls. Thank you. It is a refugee-led organization. Ni organization yenye ya wakimbizi. We do a lot of things here in the settlement. Tunafanya mabitu mengi hapa mu settlement. But one of them is digital inclusion. Mmoja yao ni kitu yenye na kuhusu computer. We teach refugees computers and everything related to technology. Tunafundisha wakimbizi computer na mabitu zingine yenye na kuhusu technology. And I am here for chakatu.com, which writes everything that happens in the camp. Na yeye ndio anashimamia chakatu.com, kila kitu yenye napitika hapa kucha. Thank you so much. Asante sana. Tunashukuru gouvernement ya Uganda for the affirmative action around the girl child. Juu ya makazi yao wenyewe wiko nafanya kufatana na mtoto binti. Kufatana na nguvu yote ya maisha. But this is not to mean that there is still more a lot to be done. Ina zingine tena zaidi wanapaswa kufanya. And partners, we are very much aware. We have achieved. Tunafanya ya mingi sana. The girl child today is being recognized. Sikukuu ya leo ya binti inajulikana. That is an achievement. Ile ni kitu wenyewe ya mzuri sana, kazi kubwa. Might not seem to you as an important one, but recognizing that we need to do something about the girl child is a very important milestone in itself. Inaweza sema hivi haizi kuwa ya maana sana, lakini kujua kwamba leo sikukuu ya vijana ya babinti hapa ni kitu kubwa yenyewe tunafanya. We recognize that the survival and the health of the girl child is critical to the development of not just our families but of the nation at large. Tunajua kwamba maisha ya binti mwenyewe iko naishi, mwenyewe iko na komala, iko kritike kufatana na dunia mzima na jishi tuko naendelea kuishi. We recognize that educating a child and developing a child is not only developing a family but is also developing a nation and the world at large. We stand behind the girl child. Tunashimama nyuma ya mtoto binti. We still have a way to go. Tuko na njia ya kuenda tena. We recognize that the girl child is the most affected, especially in the event of displacement. Tunajua kwamba mtoto binti ni mtu mwenye maji anachiwa mbali sana kufatana na maendeleo ya mabitu tofauti. When there is war, kama kuko vita,
it's the women and the girl child that suffer the most. These social norms are the ones that take back the girl child. Hii mabitu ndio kunafanya kwamba binti apate kurudilia nyuma. But we also note that even the shortfall in the support for humanitarian programs is going to affect the girl child even the more. Tunajua kwamba kufatana sosiali yenyewe inaweza kuwa ya dunia mzima, inaweza kamata tena na wabinti nao tena sana zaidi. So we call upon governments and other donor agencies to please ensure that we prioritize the girls even in the shortfall in the humanitarian emergency support. Kicho tutaomba mapartenaires wengine na watu wenyewe wanashimia mabitu basaidie na wabinti sana kufatana na urgence yenyewe na kuhusu binti ni mzima. We will support families. Tunasaidia majama. Partners will ensure we invest as much as we can in education for the girl child. Na shewa partenaire tunayua kwamba tunapaswa saidia juu ya watoto juu ya kufundisha. We will ensure we create role models of the girl child. Tunafanya nguvu yetu tukweba role model ya watoto wa binti. Awareness about the plight of the girl child. This is what Girl Shine Session is all about. It teaches girls how to be confident. It supports girls and set goals and have a future vision. It encourages girls on advantage of going back to school. It also teaches girls on effect of early marriage. I want to take this opportunity to thank all partners. Minapenda nikamate hii wakati ya kushukuru wa partenaires zote under the leadership of OPM kufatana na chini ya uongozi ya OPM for bringing us together to commemorate this very important day. Juu ya kututia pamoja ya kufurahia sikukuu hii ya binti. As highlighted earlier on, gisi nisema mbele, today is the International Day of the Girl Child. Gisi leo ni sikukuu ya binti. This day was declared by the General Assembly of the United Nations in 2011. Hii sikukuu yenyewe balipanga kule ku nchi ya kigeni kule Ulaya mwaka ya 2011. And the purpose is for us to get together to recognize girls' rights and also the unique challenges that girls face in every community. Na ile lengo ya ile hii sikukuu ni kufanya kwamba kujua kwamba haki ya mtoto binti na kujua mashida tofauti mtoto binti anakutanana nayo. When you look across all development indicators, kama unakutanana na maendeleo yenyewe tofauti, you realize that the girl child performs lower than the boy child. Utakutana basika banatumika chini sana, juu ba garson banatumika yulu sana. This includes in access to education, inatumika kungambo ya masono, healthcare, kungambo ya afya and social protection. Na kuma protection tofauti. The situation is worse for those who are in rural areas. Situation iko tena sana mubaya sana zaidi kwa wale wenye biko kumangambo zenye ziko nyuma, and much more for those in displacement situations. Na bale wenye biko mafasi kwenye haiko amo na discipline ya sana. At the country level, na kufatana na inchi, Uganda has chosen the theme Invest in Girls' Rights, Leadership and Well-Being. Uganda inachagula theme yenye nasema hivi, kuitia kuyua kwamba haki ya binti na uongozi yake namuna gisa napasha kuwa. This theme awakens us in taking leadership when providing services and support to improve the situation of girls. Hii theme kichwa kukuu inatuonesha kwamba ya kujua kwamba gisi mtoto binti anapaswa kuwa mtu mwenye anaweza uongoza. But also to recognize the centrality of girls' well-being in the entire development process. 4 critical rights have been highlighted by the National Working Group. Kuko makritike tofauti au mashida tofauti yenye ilibatu balipata. And our reflection is going to be guided by the 4. Na reflection yetu au kujua yetu juzi yetu itatembea hivi. Right to health. Banapasha kuwa na haki ya afya. Education. Banapasha kuwa na haki ya masomo. Protection. Banapasha kuwa na haki ya uchungaji. And the participation in decision making. Na banapasha kuwa na haki ya kuamua benyewe. As a country and also here in Chaka, sawa inchi na hapa Chaka,
we still have issues that affect the full realization of girls' rights. Tunayua tuko tena na mashida tofauti yenye na kamata nao babinti. While we've recognized increased enrollment of girls in school across all levels, wakati tuko naelewa kwamba kupunguka ya babinti ndani ya masomo biko naacha masomo, we still recognize that retention rates are very low. Sorry? Retention, staying in school is a problem for girls. Most of them get to school but they cannot complete. Tunayua kwamba na kuendelea kumasomo, kuikala kumasomo iko na kuwa shida kwabo sana. And the retention is worse in the higher levels of education, worse for girls. Na iko mubaya tena zaidi juu ya babinti. The 2021 police crime report 2021 crime ya polisi balisema hivi recorded 12,580 cases of defilement. Balipata maelfu ya defilement. Maike mtoto mwenye iko binti angali binti anaolewa. And over 3,000 of those were aggravated defilement cases, meaning the girls who were defiled were below the age of 12 years. Na unakutana bale babinti wenye waliolewa mbio sana, unakutana biko chini ya miaka 18. HIV prevalence is still very high. Na kukutana tena sida nayo isha yulu sana. Last year, mwaka yenye napita 15,000 new HIV infections were recorded across Balikutana 15,000 batu wenye wanakutana na biko na sida mwaka yenye napita hapa. For adolescents between 15 and 19 years. Batoto wenye walikuwa wabinti wenye walikuwa batoto miaka 9 mpaka 18. From 15 to 19. 15 mpaka 19. And out of these 15,000, 79% were girls. Kukutana na ile 15,000 personnes, 71% ilikuwa bafie, babinti. Why higher prevalence rate for girls than boys? Na unakutana kwamba ile shida ilikuwa zaidi sana kuzidia ba garçon, bafie ndio walikuwa babinti. When you build a family, you're building a society. Wakati unajenga jamaa, unajenga societe mwingine, mazingira kwenye unaishi. And that means families will be able to provide, guide and protect children. Inamaanisha kwamba jamaa itaongoza mtoto mwenye anachungiwa vizuri. We need to sustain our investment in education. Tunapaswa tia nguvu yetu ndani ya masomo. And focus more on the issue of retention and proficiency. Tunapaswa yua kwamba kukaza sana kwa wale wanafunzi wenye wiko naacha masomo. We need to escalate campaigns to end all forms of violence. Tunapaswa fanya makampanye yenye ya kumaliza shida zote violence. And to work together in partnership. Na kutoka pamoja ndani ya partenariat. On behalf of UNHCR and all UN agencies, kungambo ya UNHCR na ONG tofauti, we reiterate our commitment to support the government of Uganda. Tunaomba kungambo ya government ya Uganda to achieve results that improve the condition of the girl child. Kuyua gisi ya kumaliza au ya kuweza tena condition ya mtoto mwenye angali binti. We also call upon all development partners. Tunaomba tena wa ONG tofauti to support this noble cause. Kusaidia shida. For God and my country. Ya Mungu na nchi yangu. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Let's appreciate UNHCR for those remarks. Asa tuchangilie muongozi wetu ya tangi vizuri. Yes. Dear guest of honor. Mgeni yetu mheshimiwa. Next on our program. Kufuatana na program entertainment from a group called KBDC. Tuko na group yenyewe wanaita KBDC.
Asante sana KBDC Group. Wakati huko naenda na malizo huko na washangilia, shangilia hapo kama unaifurahia. Asante sana. KBDC Group. KBDC Group. Ile mikono ilikuwa yako, naweza washangilia sasa bien sana zaidi. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana, asante. At this juncture, the international organization and UNHCR are running away. Lakini maorganization zingine na UNHCR iko nakimbia pembeni. Our helping with the country now, see that we manage the girl child as we would want to see the girls like process, the total official process like bonnet. Kitu wenye tunapenda shie tuone kisa kuweza wale wa binti banamuke batoto kuona wakuwe nao watu wakuu wa kesho sawa tuose konyana ikala pale. When I sent me the same to invest in them to be what they are. Wazazi yao walitumika sana juu ya kuwatilia wakuwe wenye biko sai. Those are children who are playing here. Wale wenye biko na watoto wenye wanacheza mahali hapa. How are you feeling? See your child talking doing some work here. Namuna gani unaweza sikia uone mtoto yako naye pia iko na kazi tofauti hapa. Let everybody who has attended today. Acha kila mmoja mwenye alifika mahali hapa leo copy and do as he has seen around. Ukopie na uangalie ufanye kitu wenyewe uliona hapa. The day is not mine. Siku haiko yangu. I don't call it the rest of Ghana. Acha nikaribishe mgeni mheshimiwa come and address kuye aongeleshe watu mahali hapa. Asante sana. Benyewe natumika na OPM, UNHCR. I'm glad that we have people we can rely on. Mina furahi tuko na watu wenye tunaweza tumikia to deliver services as government of the Republic of Uganda. Kutia maservice au mausaidizi tofauti chini ya gouvernement ya Uganda. The commandant Chakatu Refugee Settlement. Commander Chakatu Refugee Settlement. The team leader UNHCR. Bongozi Momoya ya UNHCR. Their partners. Wa partenaire tofauti. RACs and LOCs. RAC na wa LOC. Ladies and gentlemen. Wakaka wa mama wa dada. I just want to request. Kitu yenyewe ninapenda niombe. That we all stand up. Ninapenda tushimame sisi sote. And I will tell you what's coming next. Nawaambia kitu gani itakuwa nyuma. Tushimame sisi sote. We have so many girls that are suffering.